continuaremos organizando más para poder dar espacio y voz a los proyectos que se construyen en Pharos, en España. Y para empezar hoy vamos a empezar con una presentación de Paco. Es nuestro Head of Node Operations en Stakely y nos viene a explicar hoy una charla muy interesante sobre infraestructuras, sobre cómo se construye el valor real en blockchain y que no todo es magia, la rentabilidad no es magia. Hay un trasfondo detrás técnico que vendrá a explicarnos y empezará como introducción para entender cómo se construye también Pharos y a dónde irá a parar. Así que Paco, muchas gracias. Te doy el pase. Sí. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Sé que es un día complicado después del puente, lunes además, pero bueno, era el día también que el equipo de Pharos podía, que han venido ellos desde Hong Kong también. Y bueno, pues yo, como decía María, soy Paco Ducha, soy el cofundador y Head of Node Operations en Stakely. Y esto se me ha vuelto loco y está avanzando el solo. Un segundito, perdonad. Vale, os voy a contar un poco la parte más aburrida, que es qué es el staking, qué es eso de staking, porque aquí es verdad que estamos hablando de una blockchain, que es Pharos. Dentro de esa blockchain encontraremos que hay staking, y staking es una palabra, como me gusta decir, un poco ensuciada, ¿no? Porque significa muchas cosas. Entonces, es verdad que en el ecosistema cripto lo podemos resumir como staking simplemente es obtener una rentabilidad a partir de un capital. A ver si me quiere obedecer. Nada, no. Gracias, María. Bien, lo primero, tenemos que entender que la blockchain al final es un libro contable que está descentralizado. Eso significa que tenemos un montón de copias de ese libro contable por todo el planeta, lo cual, bueno, pues es maravilloso y para mí representa un valor intrínseco, el hecho de poder tener una contabilidad descentralizada y que cualquiera pueda tener una copia de ella. Podemos tener millones de copias. Bien, tener una copia de algo tampoco es muy valioso. Al final es como tener una película, como tener un archivo de sonido, tampoco es muy valioso. Quizás donde realmente está la magia es que esa copia se va actualizando cada minuto, cada segundo, dependiendo de la blockchain en la que estemos. Si estamos en Ethereum cada 12 segundos, si estamos en Pharos cada segundo, si estamos en Bitcoin cada 15 minutos, se va actualizando con nuevos bloques de información. Esos bloques llevan un montón de transacciones que son las nuevas, pues yo he enviado dinero, he comprado un ítem, he comprado lo que sea, ¿no? Ese es el valor que nos encontramos, realmente la capacidad de poder hacer eso de una manera pues, que transmitamos esa información y 1 millón de nodos se actualicen a la vez con la información. 1 millón de bases de datos que guardan toda la contabilidad actualicen de golpe toda la información. Hay que entender de dónde viene la rentabilidad. Esto siempre, no solo en blockchain, no solo en cripto o digital asset, como lo queramos llamar. Hay que entender que toda rentabilidad tiene riesgos, siempre. María, creo que te voy a estar molestando. Bien, por supuesto, las características maravillosas de una blockchain, no os voy a aburrir con ellas. Hay libros y libros que hablan sobre la descentralización, la transparencia, el consenso, etcétera. Avanzamos si podemos. Bien, a mí me gusta mucho para llegar al stake, a lo que es el proof of stake, a esa rentabilidad que os he dicho que podemos obtener de un capital, hablar de Bitcoin primero, porque quizás todo el mundo lo tiene más interiorizado, eso de minar un bloque. Seguro que muchos de vosotros habéis oído lo de minar un bloque y que es algo que trae ingresos bastante significativos. Pues bien, en Bitcoin básicamente para minar un bloque, ¿qué necesitamos? Hay que tener en cuenta que todo el mundo pelea por publicar el bloque, por encontrar el bloque. ¿Por qué? Porque solamente hay uno, es decir, cada vez hay una entidad que publica ese bloque. Y esa es la pelea. ¿Y por qué se pelean? Porque la emisión de la nueva moneda se inyecta en la red a través de ese bloque. Es decir, el que mine el bloque es el que va a recibir esos Bitcoin nuevos que se inyectan en el sistema monetario de Bitcoin. Entonces la gente lo que hace básicamente es cuenta con un hardware muy pesado, un software muy tonto, así dicho mal y feo, y una cantidad de electricidad brutal. Producimos muchísimo CO2. Y con eso intentan resolver un problema matemático lo antes posible para ganar a los demás y ser ellos los que proponen el bloque. ¿Qué contiene ese bloque? Información, como decía, de transacciones de cambios de saldos, de envío de dinero, etcétera, de envío de Bitcoin, etcétera. Y solamente hay uno que puede proponerlo cada vez. En los siguientes 15 minutos será otro, en los siguientes 15 minutos. Y ahí es donde todo el mundo compite. Bien.
Eso nos lleva a que tenemos un mundo donde hay un coste de electricidad muy grande, emitimos mucho CO2, y eso no es sostenible si nos vamos a Ethereum, si nos vamos a Pharos, si nos vamos a Sui, si nos vamos a Solana. Es decir, no todo el mundo puede competir de esa manera, porque además del daño que hacemos y la producción de electricidad, el coste que tiene, existen otros temas de securización y de coste de securización que no voy a adentrarme. Entonces, se inventó una cosa que se llama el Proof of Stake. Básicamente es que ya no tenemos una máquina, un hardware tan pesado como el que tenemos con Bitcoin, tenemos un hardware pequeñito, un software bastante complejo y ponemos un capital en la moneda de la blockchain en la que estemos. Si estamos en Ethereum, Ethereum. Si estamos en Pharos, pues en Pharos. Si estamos en Sui, pues en Sui. Esas tres cosas se llama un validador y nos da derecho a que se nos apague la pantalla. Y después de eso, nos da derecho a crear bloques. Un segundito. Tenía que haber desactivado el bloqueo de pantalla. No es ese dedo. Ya está, perdón. Entonces, os decía, ese hardware pequeñito, ese software complicado y ese dinero que ponemos en Ethereum, en Pharos, en Sui, Solana, nos da derecho a producir bloques en esa blockchain. Bien. Cuando producimos bloques, pues ya sabemos que vamos a poder recibir la emisión de la moneda, lo cual ya de por sí son unos ingresos y nos interesa producir bloques. Pasamos, María, si puedes. Si miramos un poquito más en Bitcoin, nos encontramos que el bloque de Bitcoin tiene una recompensa fija y unas comisiones, ¿vale? Las comisiones, las grandes olvidadas. La gente paga para que sus transacciones sean incluidas en el bloque, porque la gente quiere que lo que ha enviado pues llegue. Esto me hace mucha gracia porque muchas veces nos enfadamos cuando nos cobra el banco por una transferencia, pero luego aquí en blockchain pagamos sin ningún problema, ¿vale? También que lo sepamos. Hay que tener en cuenta que en Bitcoin, si tú, cuando llega tu momento y consigues hacer el bloque, lo haces con maldad, intentas atacar a Bitcoin, vas a tener un coste económico. Vas a tener el coste económico de la pérdida de esa electricidad. Es decir, has usado un montón de electricidad para hacer un bloque inválido, un bloque que no vale para atacar a la red. Si tú haces eso en Ethereum, o en Sui, o en Pharos, lo que te vas a encontrar es que tu colateral puede ser slasheado, sustraído, te pueden quitar una parte, es decir, estás haciendo bloques en contra de la red y eso te lleva a que ese colateral que tienes ahí puesto pues pueda ser castigado, que lo llamamos slash. Las fees en Bitcoin, inicialmente, cuando mucha gente empezaba en 2013 por ahí, era muy poco dinero. Hoy en día pues representa ya una cantidad bastante interesante, puede llegar hasta 80.000 dependiendo del precio, ¿vale? de Bitcoin, como ves, depende del momento. Pues $120.000 al día, $80.000 al día, es una cantidad que al cabo del año es unos cuantos millones. ¿De dónde vienen las redes Proof of Stake? Si volvemos otra vez a Pharos, si volvemos otra vez a Ethereum, a Solana, pues hemos visto que los ingresos vienen de una emisión nativa, es decir, está programado que en cada bloque se emita nueva moneda. ¿Bien? Es como el Banco Central Europeo cuando emite nueva moneda, aquí se hace con cada bloque. Aparte las comisiones de red, lo acabamos de hablar. La gente paga para que su transacción sea incluida en la blockchain y eso se lo queda al que produce el bloque. MEV, un concepto complicado del que hablaremos. Y luego a veces hay incentivos adicionales por montar ese hardware, con ese software, con ese colateral, con determinadas tecnologías, te pueden estar pagando pues un dinero. Son oportunidades que hay en el mercado un poco escondidas. Y eso te da pues una rentabilidad, que básicamente es la emisión de la moneda, más las fees, más el MEV, que luego os lo cuento, más esos incentivos, menos, por supuesto, los costes que puedas tener, que son pues ese hardware, ese software, esos empleados que tienes 24/7 y las penalizaciones que cometas si no haces bien las cosas, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Muy importante, porque Pharos, por ejemplo, acaba de lanzar la mainnet, pero durante los primeros 6 meses la emisión es cero, no van a emitir moneda. Eso es importante porque son reglas que tiene cada blockchain y que hay que conocer. Entonces, el staking va a tener mucho sentido, el que quiera holdear Pharos, a partir de los 6 meses. Aquí tenemos las comisiones en Ethereum. Bueno, no se aprecia muy bien, pero es verdad que la red, cada vez que ha ido evolucionando, ha mejorado muchísimo el tema de las comisiones. El objetivo es conseguir el mayor número de usuarios dentro de la blockchain y por eso, con cada actualización que hace, mejoran. Ha llegado por ahí a 400 millones al mes, una locura en fees. El MEV. El MEV es algo bastante complicado y básicamente es la capacidad que tiene el que crea el bloque de identificar oportunidades económicas que solo él puede aprovechar. ¿Qué significa esto?
que si yo cuando acabo de preparar todo el bloque descubro que hay dos pools de liquidez y hay una diferencia de precio entre ellas, yo puedo hacer un arbitraje entre esos tokens. Y lo puedo hacer yo el primero, antes que nadie, porque como estoy creando el bloque, añado una transacción al final. Y esa transacción va en mi bloque, que es solo mío, y nadie más puede adelantarse a mí. Ese sería un ejemplo de MIB bueno. Otro MIB bueno es cuando encontramos que alguien tiene un préstamo en la blockchain, ya sabéis, finanzas descentralizadas, que ya hay en blockchain, y se queda descubierto. Es decir, oye, no tiene suficientes fondos para cubrir ese préstamo porque han subido los precios o han bajado o la situación que se ha dado. Bien, pues le podemos liquidar nosotros, podemos ejecutar la liquidación de ese usuario y eso nos trae ingresos porque en blockchain las liquidaciones es también una oportunidad de negocio. Es decir, liquidar a usuarios que con descubiertos te trae beneficios. Una parte de su capital te la vas a quedar tú y la otra va para pagar la deuda. Esos son MIBs muy buenos y tú como creador de bloque los detectas antes que nadie y los puedes ejecutar antes que los demás. ¿Qué conlleva esto? Bien, pues básicamente lo llamamos bueno porque conlleva mejoras económicas dentro del sistema económico, es decir, evitamos posiciones apalancadas, evitamos desbalanceos de precios, evitamos, es decir, igualamos, hacemos que la economía, el sistema económico que hay en blockchain funcione. Pero luego hay un MIB malo, del cual se quiere huir. Y es el tema de los sándwiches, que básicamente es cuando un usuario envía una transacción para comprar un token y alguien compra por delante de él ese token, le sube el precio y luego cuando él ha comprado, ese usuario ha comprado, se vende el token otra vez. Eso es una experiencia de usuario terrible, es un MIB malo, es algo que queremos desterrar, que queremos que no se haga. Aún así, muchos validadores, muchos creadores de bloques lo siguen haciendo porque es un negocio muy lucrativo. Esto expulsa a las instituciones del ecosistema, esto expulsa a los grandes usuarios, ¿vale? Es un problema que se está trabajando en solucionar. La rentabilidad, bueno, pues ese capital que poníamos ahí, que se pone además en la moneda nativa siempre, pues en Pharos, en Ethereum, en Solana, pues al final muchas veces oímos Bitcoin y la emisión que tiene y pensamos que si una red tiene una emisión del 5% de moneda, la rentabilidad es del 5%. Esto no es así. Hay que tener en cuenta que la emisión se reparte en el creador del token, en aquellos que ponen el colateral, el creador del bloque, aquellos que ponen el colateral, ¿vale? Y, muy importante, ese 5% irá entre todas las personas que están haciendo stake para poder crear bloques, ¿vale? Con lo cual, si hay un 25% de tokens, un 25% del supply está en staking, un 25%, ese 5% se reparte entre ese 25%, lo que nos da una emisión o una rentabilidad por emisión del 20%. ¿Vale? Sé que es una fórmula matemática un poco complicada, pero básicamente se basa en eso, en que hay que mirar a todos los que no se están aprovechando de recibir esa rentabilidad de emisión para poder obtener la fórmula correcta. ¿Vale? Si tuviéramos el 50% de la moneda en staking, es decir, intentando crear bloques, nos encontraríamos con una rentabilidad del 10% por emisión. A eso habría que sumarle lo que hemos hablado antes, los ingresos de fees, los ingresos de MIB, etc. Diferencia entre el staking nativo y el staking de USDT. Bueno, yo os he hablado de staking nativo, el staking donde el valor está en la creación de bloques. Un negocio real con su valor, que precisamente es a lo que se dedica Stakely. Y tenemos staking de USDT, que lo habréis oído porque lo habréis visto pues, en Binance, en OKX, en otros exchanges que habréis visto que tienen stackea tus USDT. ¿Dónde está el valor en stackear USDT? Bien, es otro tipo de staking. No es el staking de voy a crear bloques. Es un staking orientado a estrategias DeFi. Es decir, tú dejas esos USDT y esos USDT van para un préstamo. Y entonces la persona que paga intereses por ese préstamo te está yendo una parte para ti. Otro para el que pone la parte del protocolo. Otro para el que liquida, como hablábamos antes también, ¿no? Hay también diferentes estratos de comisiones. Entonces, ese staking DeFi también tiene su parte orgánica y también tiene su valor, pero siempre hay que mirar muy bien de dónde está entrando la rentabilidad.
En el staking clásico nativo, pues si miramos Ethereum, por ejemplo, pues esta es un poco la foto de todo el staking que hay, donde la mayor parte la tiene Lido Finance, que es un partner con el que trabaja Stakely. Nosotros somos uno de los 37 operadores que trabajan con ellos. Y bueno, pues ahí se ve un poquito cómo se reparte dentro de la parte de Ethereum. Vale. ¿Qué ocurre? Os contaba antes que podíamos poner un hardware, un software y un colateral. Pero ese colateral que pones en Ethereum, en Pharos, en Sui, se queda bloqueado. Entonces, si tú mañana tienes que pagar una factura, pues te ves en la situación de que tienes que deshacer ese validador y tienes que, bueno, esperar un tiempo porque eso no es inmediato y luego lo tienes que vender, tienes que desmontar el hardware, lo que sea. ¿Qué ocurre? Que el liquid staking es un contrato inteligente en la blockchain que lo que permite es representar esa posición que tú habías puesto de colateral. Es decir, oye, yo quiero un validador, pero tengo un token, me dan una cosa, como este mandito, que yo lo puedo pasar a otro y representa, es un redén, es decir, puedo ir a reclamar ese colateral el día de mañana. Entonces yo lo puedo vender. Yo esto lo puedo vender por la posición, y representa lo mismo. ¿Hacia dónde va la industria ahora mismo? Bueno, pues la industria ahora mismo está yendo hacia un staking nativo, es decir, un staking de Pharos, un staking de Ethereum, un staking de Sui, cada uno en su blockchain, con integración en DeFi. Es decir, estamos hablando de obtenemos rentabilidad de los bloques, de la parte de las fees, de la parte de MIB, como os contaba, y además generamos un token líquido que representa esa posición, que nos permite ganar rendimientos de la creación de bloques, y con ese token líquido lo podemos integrar en DeFi. Podemos prestarlo para que otro pues, lo tome y nos pague intereses, además. Eso es hacia donde se está moviendo ahora mismo la industria. Bien, importante, siempre. Cuando veáis rentabilidades, siempre preguntaos de dónde viene. ¿Vale? Es importante saber de dónde viene ese dinero. Como digo, sea staking nativo, que es a lo que principalmente se dedica Stakely, o sea staking de DeFi, siempre hay que encontrar de dónde viene la rentabilidad. Al final se explica rápido siempre con 2 o 3 variables. Hay incentivos o uso real, es decir, estamos simplemente, pues nos hemos encontrado mucho en blockchain que simplemente se repartía un token, se generaba un token y se repartían incentivos, 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 y eso al final solo hace que a la larga ese token que te están regalando baje. Hay liquidez y salidas claras, muy importante. La salida, es decir, tenemos una posición y cuánto tiempo tardamos en deshacerla. O es líquida, pero a lo mejor no encontramos ningún sitio, no encontramos una contrapartida a la que vendérselo, ¿vale? Si estamos confiando en un operador, al final la blockchain tiene ese detalle de que podéis ser vosotros operadores, podéis ser home stakers, que se dice, pero lo más normal es confiar en alguien para que corra ese hardware 24/7, sin problemas de cortes de internet, sin problemas de apagones, para que lo haga por vosotros. Buscar un operador fiable. Los costes y el riesgo de pérdidas están claros. Muy importante, toda inversión tiene sus riesgos. Bien, hemos hablado de los riesgos en el staking, que esto es muy curioso porque la gente, claro, al final entendemos que con el staking no va a pasar nunca nada, pero sí que pasa. Es decir, nos ha pasado, hemos visto Solana, la red de Solana se ha parado 6-7 veces. Eso significa que la creación de bloques ha fallado. Si la creación de bloques falla, dejamos de tener ingresos. Y cuando ha pasado en Solana, hemos estado 6-7 horas sin tener ingresos. Y ya está. Todos nos hemos puesto a trabajar y ha funcionado esto perfectamente después de 6-7 horas. Un fastidio para el que tiene dinero porque no puede mover ese dinero durante ese rato. Perdón. Riesgos en los contratos. Este es más delicado. Los hacks. Hace poco ha habido un hack de KillDAO muy delicado y se han perdido unos cuantos millones de dólares y se está intentando solucionar incluso con donaciones ese problema. La sostenibilidad, el modelo económico tiene que ser sostenible, es decir, no podemos dar rentabilidades del 100% o del 70% porque al final esto no funciona. Y los incentivos en tokens son efímeros. Bien, un pequeño listado aquí que os ponemos simplemente de cosas a tener en cuenta, pues rentabilidades opacas, concentración de capital, la centralización. Es decir, si vamos a estar al final confiando simplemente en Binance, para eso pues tenéis Visa, Mastercard y tenéis otras cosas ya centralizadas. Bloqueos sin salidas, emisiones desalineadas, es decir, ahora te cambio la emisión, ahora es así, luego cambia así, luego vuelve a cambiar, pues eso es delicado. Promesas sin riesgo,
Tener cuidado, siempre hay riesgo en todo, ¿vale? En todo. Y listo. Perfecto, nada, unos checkpoints simplemente de que hemos explicado todos estos puntos. Y nada, simplemente Stakely. Bueno, pues Stakely es un operador de validadores. Estamos corriendo validadores en más de 30 blockchains y estamos aquí principalmente porque somos uno de los operadores elegidos para el lanzamiento de Pharos Mainnet. Somos uno de los validadores que formamos parte de Pharos Mainnet, estamos orgullosos también de ello. Tenemos una infraestructura distribuida multiregión. Cuando hubo el apagón aquí en España, a nosotros no nos afectó en nada. 99,9% de SLA. Tenemos certificaciones a nivel institucional, ISO 27001, SOC 2 tipo 2, una infraestructura, como decía, resiliente. Y ahora estamos en bear market, es verdad, estamos en 800 millones, me parece, de TVL gestionado, pero hemos estado en 1,5 billones hace 4 meses. ¿Vale? Y también tenemos un seguro de staking y soporte humano 24/7. Un seguro de staking, básicamente, que si ocurriera cualquier desgracia de esa que hemos hablado con el staking, tenemos un seguro que cubriría cualquier pérdida. Es algo que no ha pasado nunca, también decirlo, pero bueno, lo hay. Y soporte humano 24/7, por supuesto. Y nada más, daros las gracias por haber venido y nada, si tenéis cualquier duda, aprovechad ahora. Yo encantado de responder. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vale, bueno, aprovecho. Sí. Venga, sí, Dime. perfecto. Sexto mes, sí. Correcto. Es decir, tú ya podrías, pero la emisión, es decir, la cadena está programada para que hasta el sexto mes no haya emisión de moneda. De hecho, ellos se van a centrar ahora en DeFi, en la parte de staking de DeFi, y luego ya, a partir del sexto mes, empezará el staking con creación de bloques, que era el que yo... solamente de fees, sí, efectivamente. De emisión no tienes. Correcto. ¿Alguna otra preguntita o pasamos a nuestros invitados especiales de hoy? Vale. Okay. Muchas gracias, Paco. Uy, a ver, ¿dónde está? Aquí. Okay. Ahora parece que sí funciona. A ver, un segundito. Vale. Se arregló. Vale, pues we would like to invite you to the stage here. Thank you. Thank you. So I'm glad to introduce you to Cora. She's from Pharos Network team, and she's going to explain us a bit more about Pharos. So thank you, Cora. Thank you. Thanks, guys. First of all, thanks for Stakely to host today's meetup. It's my honor and a top-notch honor to be here today. Today, first of all, let me introduce a little bit about myself. This one's not working, right? Oh, okay. Oh, really? Oh, okay. I introduce a little bit myself. I'm the head of eco strategy at Pharos. So before Pharos, I had my own project, which is over-collateralized, BTC-backed over-collateralized stablecoin. How does it work? So it's the last speech is talking about a lot about staking, right? So it's like my project was also the same thing: stake the BTC and then mint the stablecoin, and then it's like the stablecoin can go to it's like a lending, can go to DEX to get the potential yield from the DeFi project. And before my own project, I was eco lead at an American layer 1 chain called Say Network. Yeah, I was building with I was like working with the co-founder
to build the ecosystem. Before Say Network, I was working for Polygon. I was head of China at Polygon. Designed, set up the strategy for Polygon's BD marketing, community, developer stuff in Great China. That's about like my career in the crypto. I knew Bitcoin was in 2017. At that moment, was very hype for ICO. I did a lot of ICO, and then I lost a lot of money. And then I was like, oh, I want to make the money from this industry. So I jumped to work for some project, make salary from those projects. All right. Before I introduce Pharos, I want to share why Pharos want to build a layer one. Because it's quite related to my career in this industry. I worked for Polygon. When I was working at Polygon, we talk about mass adoption. And when I was working for Say Network, we also talk about mass adoption. We've been talking about mass adoption in this industry for almost 10 years. All the layer 1 and the layer 2 are talking about mass adoption. Well, unfortunately, we haven't seen that. Like the mass adoption means, for example, like almost most of people are using Uber now, but only less people know crypto. Most of people know Bitcoin, but less people are investing in Bitcoin. So we didn't achieve our dream, our target, mass adoption. What happened on it? Is that the tech problem? I don't think so. It's like it's like the new layer 1, new layer 2 coming out every year. They're all very genius, right? There's like about it's like a gas fee is cheaper and cheaper, right? And the speed is faster and faster. Is it like we less of the app? I don't think so. We see like more and more developers come to this industry, and every chain has its decks, like different type of decks, like lending, different type of lending. I think like the apps for now is 10 times than like 5 years ago or 2 years ago. It's not about we lack of the app. It's about the asset itself. The in this industry, high risk, high profit, right? Like most of people say, I can just invest a meme coin and just spend one night, I can get 10 times, 100 times, then I'm billionaire, right? It's like a millionaire. Okay, then it's like I want to invest this kind of like asset in the crypto, and then at the end you will feel only small group of people would love to invest, to take that risk, to get that potential profit, that high profit 10 times, 100 times. So if this industry is like the asset is all showing that it's like the price like increasing and down, then we won't see the mass adoption, because most of people, they spend like daily, they work, they get the job, and they work for the reason they want to get the salary. Everyone knows, even me here, it's like work so hard, it's like 10 hours a day, at least 10 hours. I do care about my salary. I don't want to, like invest those like meme coin something, and it's like I do care about my wealth. I want to manage my
my asset. So I'm changing a lot. 5 years ago, I'm the ones like playing perp, like 100 times, like 20 times. I see my assets as like it's 100K changing a day. Now I'm changing. Like no, it's too risky. I made the 1 million in 2021, and I lost everything because I made it. I was like, okay, I want to make more, and then it's like spend more money into that to play the perp, and then I lost. It's my personal experience. So you see, it's like I'm also changing. I only invest some, like Bitcoin and Ethereum now. So I think it's like if the industry, the asset is always showing like it's like the secondary market is always showing like a meme coin, we won't see the mass adoption. That's a reason Pharos want to build a layer one. The layer one, the one thing we want to do is RWA asset. We want to onboard the what I'm gonna say, it's like a low risk, but relatively reasonable high yield. What does it mean? It means you invest a vault that it provides you 8% APY a year. I think this is reasonable. It's fixed APY. I think this is reasonable. So I think this is a trend. Maybe it's like by the product issued on Pharos chain, we can attract more, like Web2 users, more users that they do care about their asset. They do want to manage their asset. So that's the reason we want to build Pharos. Pharos is building the financial layer, layer one for trillions on chain. The next slide. All right. So this is what Pharos the narrative. So it's asset native financial grade layer one for RealFi, where the value and institutional grade assets can circulate on chain, composed with the decentralized asset and operate at a global financial scale. The next slide. Pharos is it's a special public chain because it has like it's backed by the founding team member is from Ant Group. You guys know Alipay, right? So Alipay is the one product from Ant Group. And also Alipay's blockchain. Alipay also has its public chain. So it's like the founding team member is from Ant Group and the Ant blockchain. That's layer one. So this team has the like you can see is like or you can imagine like this team has like a lot of like Web2 resource. So this team is not that specific Web3 native. It's definitely not. It's like you can treat it as like it's a combination between Web2 and Web3. I'm from Web3. Founding team members are from Web2. So it's a combination. Our investors and strategic partners, Circle is strategic partners. So now if you come to Pharos, you can use Pharos native USDC. And for OKX currently we just did announcements like OKX and Ethereum Foundation and Pharos, we are working together. Later on we're gonna publish the agentic payment layer. So that's worked by Pharos from the Ethereum Foundation and OKX. GCL is
is a Hong Kong listed company. It's very focused on new energy. It's a new energy company. GCL invested on Pharos. And meanwhile, GCL will provide 200 million new energy asset to Pharos chain. That's how. And for sure, like since the founding team member are from Ant Group, of course, Ant Group is our strategic partner. And also we have the Anchorage, Centrifuge, Drip Dragon, and Hack VC is the leading investor of our first round. And for sure it's like SNZ, Faction, Sumitomo Corporation. Sumitomo Corporation is the one of the biggest financial group in Japan. And Pharos is the first Web3 project invested by this financial group. We just announced our A round investment, and we've got 44 million for the A round, including the first round. So currently the total funding for Pharos is 52 million. Yes. Pharos, like what I introduced, is Pharos is focusing on building the RWA ecosystem, AI ecosystem, and the payment ecosystem. So we suppose the RWA tokenization, compliance DeFi, stablecoin, insurance, etc., and also like on-chain payment. And also, it's like since Ant Group is our strategic partner, Ant Group will provide some Web2 resource. So later on, you guys will see like we will have like 1.5 billion RWA asset will be onboarded to Pharos chain. That's I think that's this year's pipeline. Yeah, we try to make it. Since like we're building the RWA ecosystem and AI, and it's like it's like also the payment ecosystem. So it's like we do care about it's like it's if we can provide a high performance layer 1, this is super important. So Pharos is EVM compatible and deep parallel chain, a layer 1. And Pharos can achieve up to 30K TPS with the sub-second finality, so supporting large-scale prediction and strategy execution. And also, like we later on, as what I mentioned, first of all, the agentic payment, we are working with Ethereum Foundation and OKX, and also the AI agent. Ant Group is like the building some product on Pharos already. So later on, you guys will see. I don't know if I'm allowed to say the names, like Mvita. Yes, like it's already did an announcement incubated by Ant Group. This project will also be on Pharos later on. This is like a general ecosystem map on Pharos. For DEX, we have like Bitverse, Pharos Swap, etc. And Perp DEX also, like Bitverse is also doing the Perp DEX, and also we have the LST Faru. And stablecoin currently is like you guys will get. If you come to Pharos ecosystem, if you want to use stablecoin, you will you can use Pharos native USDC. And also the Vault Infra is Ember Protocol and R25, etc. The multi-sig wallet is safe. Chainlink is our strategic partner, and also Chainlink is our investor. And also Jumper. Yes, layer 0 is also even like the recently is like the thing happened on layer 0, but they are still our partner.
yeah, etc. These are our, like ecosystem projects and partners. And for validator, for sure, we should put the name, Stakely's name on it, validator. Yes, Stakely is our validator. So it's like since from the testnet, Stakely is already deployed on, supporting us. Hello. Okay. So this incubation program is more related to developer. So if like one of you sitting here, like you are the developer, you want to build some project. Whenever it's I would say lending, perp DAX, or AI related project, and you are interested in like building on Pharos, feel free to contact me, or you can just scan this QR code, and then you can submit the information of your project. We currently is like providing like 10 million the fund to invest the project in the super early stage. Yes. As what I mentioned, we recently just did the announcement with GCL. So GCL invested on us. I think the first round is 12 million. The first round is 12 million. Did we announce it? Okay. Sorry. Yeah. Yeah, 12 million. The first round. All right. They invest us, and also they will provide the 200 million new energy asset to Pharos chain. That's how we collaborate with those Hong Kong listing company. We just finished the stake before the stake campaign, which is the pre-deposit campaign. The pre-deposit campaign, we are using only several days. The whole it's like around 50 million. The whole assets like for pre-deposit. We only spent several days, and that's all sold out. So that's at the beginning. What I mentioned is we are providing the vote. It seems like the vote is around 16%, and also will provide some Pharos coins airdrop. This is quite attractive. And for locking, I think for Pharos, it's 3-month locking, and it's 14% APY. So it's a fixed APY.
and the underlying asset is consumer credit, the asset. Yeah. So I think, and the second stage we're gonna open is in July. I think in July it's also like will be like very soon to be sold out. That's what we want to provide to crypto users. We don't. Of course, like you can try to buy a crypto asset. Like you probably will get like a um, 1 million profit for only a night. And also you can choose, like to think about the asset management strategy. And part of your asset, like maybe purchase some fixed yield, like a fixed. People can use Pharos native USDC. The native USDC, you can use CCTP to mint, or you can use Chainlink. Hello. Oh, okay. Yeah. So once if you want to use stablecoin to, like to purchase some Volt RWS, to invest on RWS assets, or you just want to come to Pharos to trade the pros, you can use USDC. And how you use it? How you no? First of all, you can use Chainlink CCIP, maybe it's like to do cross chain, and then also you can use CCTP to mint the stablecoin on Pharos chain directly. This is so from day one, the mainnet launch day one, we have almost 50 dApps. These dApps is including, so first of all, OKX wallet is our main partner for the ecosystem. Topnode is our main partners. Also, Topnode is from Ant Group as well. So for sure, we has like a really close collaboration with them. Topnode later on will mainly sell the vote on Pharos chain. And Bitverse, Pharoswap, Faru, and Aquaflux, and Morpho is like live on day one. And yes, so for some of them, I can't read their logo, but like it's almost 50 DFs on Pharos chain for day one. Yes. As I just mentioned, like we are listed on Coinbase, OKX, Biggate, Kraken, etc. Those like SEX and DEX. The vision for 2026, we achieved the first milestone. We've told everyone. I know, like Stakely is like like supporting Pharos for at least 1 year. So Pharos
testnet is, it's running for at least 1 year, and everyone's waiting for, we've been asking like many times, when do you guys do TGE? Yeah, we did last week. So we achieved the first milestone. We launched the mainnet, and we did the TGE. And for the rest of this year, what we want to do is, again, RWA. We want to bring the unique resource, like from Ant Group, from GCL, from those listed company in China, Hong Kong, and Asia. We have really strong resource in Asia. Yeah, that's the reason I'm here, because I also want to connect to, the good resource, some really strong resource in Europe, because the first top layer one in APAC is definitely not our goal. We want to, is as like the first slide is like, we want to onboard the asset, we want to build the financial layer one to onboard trillion assets to this industry. This year, the rest of the year, first of all, AI, agentic payment, and AI agent. And one more thing, the most important thing is RWA ecosystem. We want to bring the good quality, low risk, and a relatively high yield, high APY vote to users. And also, we want to onboard like a good quality lending protocol, for users. If you hold the vote, you want to earn more yield, then you can deposit your vote as collateral, and then borrow the USDC to invest other project. That's how's like the structure of the ecosystem gonna be for this year. So I would say the mainnet launch is not the end of the Pharos, it's the beginning of the Pharos. We're gonna very focus on building the ecosystem start from this year, start from this week. So this is my speech for today. Thanks everyone. Thank you. Vale, pues muchas gracias, Cora. Thank you so much. Hope you the best for you. We've been supporting you since the beginning, and we'll keep supporting you in Pharos for so many years. We hope to support you in Europe, so you can grow and we can grow together. So now, para que todos os ubiquéis de las nuevas caras que veo por aquí, bienvenidos. De momento hemos empezado con una charlita con Paco Ducha, que es nuestro co-founder and Head of Node Operations. Ahora hemos tenido una charla de Cora Chen, que es Head of Ecosystem en Pharos Network. Y ahora, si tenéis alguna pregunta para ella, ahora es el momento. Si no, de todas formas, estará en el evento, estaremos todos aquí, tanto en inglés como en español, podemos ayudar a hacer ese paso de lengua. Y cualquier duda que tengáis podéis preguntarle en cualquier momento. ¿Sí? I would say 10 million is definitely not for one project. So like the 10 million is for, it's an incubation program, want to support the whole ecosystem. Normally the size, right? Yeah, the ticket size is, for example, we just invested in one project. The ticket size is around, it's like 200K to 400K. 224. What's that? With help with compliance and legal
Compliance? It means like with compliance support or something? Oh yeah, definitely. So it's like Ant Group will support on this. So they are quite professional. They have a legal team, and there's like many people in that team. So like any project in the Pharos ecosystem, if they need a compliance support, definitely we can provide. Si alguien más, está a tiempo todavía. Gracias por la pregunta. Y bueno, ahora damos la bienvenida a nuestra compañera de TopNode. A ver, perdona. I'll let you introduce yourself here to talk about TopNode, about yourself, and happy to have you on board. Yeah, hi everyone. My name is Shu. I'm from TopNode. And as Cora mentioned, I'm also from Ant Group. And today I'm here to bring a new Web3 product from Ant Group, TopNode. It says your first global wealth app, but it's also a digital wallet. So people probably already know the Binance wallet, OKX wallet, Bigger wallet. We are kind of like them, but more than them. And the reason we call it wealth app, I could explain later, but we're slightly different, but you could treat it like functionally as a wallet. So before I get into the details, let me tell a little bit about why we want to do TopNode. Cora made a great story about mass adoption, why we haven't been able to do mass adoption, and why we think like RWA will be the first step, or maybe a very important step to go into the mass adoption, which means us getting more regular Web2 users to come into the industry and have some high yield products. That's what TopNode is for. So when we first started thinking about if we need to do a wallet, as you know, Ant already have Alipay, and that's a wallet too for Web2 users, and Web2 users could get into there, make payments, invest in different things. We're thinking like, what if we have a Web3 wallets for them too, and these wallets need to have something different for Web2 users. But before we have these special features that are attracting them, which apparently is the high yield from the Web3 world, right? But as Cora mentioned, that's also high risk. So some specific levels we provide for them, relatively lower risk, but relatively higher risk than the like bank deposits you guys have. Like for example, I don't know about Spain, but in China, like if you put money in bank now, you got 1.5% APY a year, or even less. And we all want 100% in Bitcoin, but we know it's one day it's 100%, another day it's nothing. So what we want something between that, like make people to feel safe, but actually getting them a bit more yield, like something beating the inflation, beating the current like price increase, the market price increase everywhere. So that's what we want to do with TopNode. Next slide, please. And then the first problem we actually need to solve with TopNode, I guess if everyone knows about Web3 here, I probably will save the time on that. But for the Web2 regular users, we think a very important problem is it's still too complicated, the whole process. You need to remember all these random cipher's, right? We call it private key. You need to write it down in a paper or put it in your computer or mobile, but it's a risk you might get hacked or something. And sometimes, I don't know if you guys remember the MetaMask like hacking. It's not is that MetaMask? It's in the wallet hacking last year. Trust Wallet, sorry for that. Sorry for MetaMask if anyone's affected. So they got hacked because one of their, I think, developers server or something got hacked. So that's actually your private key is in the server of the wallet. It's in probably some places you guys write down, and it's all very risky. And we all know in Web3, if you lose your private key, you lose your funds. So for us, the first problem we're solving is security. We're using, I don't put it here, but we're using three-layer key sharding technology. You don't need to be a scientist to understand that, but basically that means like your key has been encrypted, put into 3 shards. One shard is locally in your mobile, wherever you put your TopNode wallets on.
One layer is in a TEE, so it's a hardware trusted, safe environment. And another layer is confidential. I won't tell you, something related to Alipay. And so in theory, like no one really know your private key. In the top node wallet, all you need is three things: your username, your password, and your face. So that's like a traditional bank app. Basically, you log in with your username, you put a password there, and you put your face ID there in case you forget your password. And I guess that's what every people do, right? You always forget your password, like you potentially will also forget your C-phrase. If you don't put your C-phrase private key out of this account, no one will be able to see the whole private key, which means the private key doesn't exist in anywhere in the world. Even the server of the top node get hacked, your funds is safe because they're still missing the rest of the shards, the keys, one in your wallet, another with another confidential place. So that's how we solve this problem. And with this problem kind of solved, we allow users to log into the app and register in a very easy way. And that's what I put it here: simple login, biometric ID, and easy recovery. We hope the Web2 users will just come in using their usual way of dealing with bank apps to deal with top node, but still feel safe. And we kind of like very confident that this is much safer than most of the current wallets in the market, backed up by ant groups like technology and Alipay's technology. And we all know Alipay's been dealing with millions of transactions every day globally. If there's a potential risk there, that's much more funds than any other funds in the crypto. So the next slide, please. Yeah, so that's, we kind of hope it like beautiful, like people just need to use their face, log in, and zero blockchain knowledge needed, and a very short time onboarding, and they kind of get into the wallet. Next, please. Right, and then the next problem for the Web2 users, how to get money in, how to get money out. That's how we solve it. First of all, seamless funding. This is, I think everyone knows about it. If you want to get money in, you go Binance. We partner with Binance and Alchemy Pay. So basically, of course, if you already have USDC on chain, that's fine. But if you don't, you could buy some like dollars on chain from Binance, or you can buy something from Alchemy Pay. So that's a regular kind of industry standard. So I'm not gonna get into that. But also, like how you get it out. We've been thinking about it too. Like we want people to be able to spend this like your real cash. So we kind of having our own master account now. So Topnode, that will be in the next slide, but let me go through it first. Topnode is launching a co-branded MasterCard debit card with UR. And that allows you to use your on-chain USDC directly via Apple Pay. And zero fees for the first year. We're not charging anything from this card. And also worldwide acceptance and millions of merchants, which I just used early this morning in a restaurant called Tapa Tapa next to, like, I don't know, like I just randomly found that restaurant. I used that, it worked perfectly. And next slide, please. Yeah, so this is this card. So if you download Topnode now, you can just easily apply for it. It's an easy KYC, unfortunately, because this is compliance. But you don't need to give any proof of address. That's not too complicated. And then you could put it directly into your Apple Pay. Whenever you need it, remember there's a debit card. You put some of your on-chain USDC directly into this card, then you're spending it. Like you spend dollars, euros, any kind of like, not any, but all the mainstream fiat money in the world. You don't need to transfer like from dollars to euros or something. You could directly deposit like euros. And this is not like a random kind of like card. It's actually behind this is a compliant Swiss bank sitting there. So whenever you are opening an account, you're actually opening a virtual account in that Swiss bank. So all the money you're putting there, there's actually fair money sitting in that bank account to help you pay for the real life merchants. Okay, so we're solving
this problem, hopefully solving. We're still early, we just launched for a couple of months. We're still looking for more interesting standards, interesting solutions. I think the whole Web3 industry is working to find more easier way to on-ramp and off-ramp. We're working on that. But then we kind of solved that, and what's actually in our app. So as I mentioned, method option, what we really need is tokenized real-world assets. So for our app, we're not doing hopefully not doing too many meme coins, because we don't want the Web2 regular users come in, find a Trump coin, think it's interesting, buy it, and find out they lose 50% in the next day, and they lost the interest forever, and they leave. Because some of my friends came like that, they buy something, they lost, they never come back for the next couple of years. So this is what we are giving. We worked with Undo, we worked with other partners. We also have some of our exclusive Web2 partners. We're trying to bring most of on-chain real-world assets on, like gold and silver, stocks and ETFs, oil commodities like treasury bonds, all of these things on our wallet. Of course, we also have perps, so it's not really only for the safe person. If you want to play high and play fun, you also could try the very interesting play there. But for most of the regular users, we think they prefer to play safe at the beginning, see how it goes, and then later they probably can dig into more interesting Web3 world like DeFi. It's never the end of the play. We want the people to get into the wallet, to understand about the fun part of the Web3, the easy and safe part of the Web3. Then later they could still go to the more risky DeFi strategy, more risky perp things. So that's what we are doing here. And then the next, please. And this is almost the last slide, and I think that's probably what we want to attract people with. This slide is the Pharos votes. So we had other votes too, but because today is a Pharos day, right? So we want to bring up the exclusive Pharos votes. As Cora mentioned, we did the pre-deposit campaign that sold out, the 50 million sold out very quickly. That was 12% for 3 months. Now the mainnet is launched. We are collaborating with Pharos again to bring more votes. This is our automatic translation. I don't know if it's correct or not, but you could find the Spanish language in the app. So we are actually bringing a lot of different votes. We actually have 3 votes too, but for now we put the Pharos votes at the top. So for example, we have the 15% APY for 6 months. We have the 8% APY for flexible. These are all based on USDC on Pharos. So it's not based on props, because although I think props will go up and up, props is still not a stable coin. Yeah, so USDC is stable. We could calculate, and we give people the fixed rate, profits. And the 3 votes we launched end of last year, and it's been sold out already. And then that's why we kind of see the demands here. We got lots of for Asia anyway, we now slowly going to more regions, but for Asia, we actually got lots of Web2 users interested in this kind of votes. They know this is safe because it's backed by Ant, but they're actually earning much more than what they earn traditionally with the banks. And behind these are consumer credits and tracked companies, and that Ant is kind of DD'd and tracking every single day to make sure that they are safe. If anyone is interested in knowing more about underlying assets, feel free to we could discuss later after this. And the next slides. So again, we're very early. For now, we have slightly more than 1 million registered users, most of them at Asia, as we have a quite good brand there. And also we have some transaction volume there. It's very small for a Web3 wallet, for sure, but we see this as a very good beginning for Web 2.5 wallet, because we do want to attract users who have slightly different appetite from native Web3 users. Okay, that's all.
And this is the QR code. If you guys are interested, you can download today, but later it's fine. You can find it in the Apple Store or Google Play. Thank you, guys. Thank you so much. So, okay, that's all for today for the speech. So happy to network with each other, talk to the people next to you. Please feel free to ask the team of TopNode and Pharos here. They'll be glad to answer any question you have. Do you have any question for TopNode here before we finish? No? Okay, so she'll be happy to answer later. And volviendo a español de nuevo, muchísimas gracias por haber venido y haber atendido a estas maravillosas charlas de los equipos. Ahora vamos a saltar a la parte de networking, que nos encanta aquí en España, sobre todo el tapeo, el charloteo y el hacer conexiones, que al final es también a lo que hemos venido, a conocer a Pharos y a poder crear un ecosistema aquí que importe. Así que si queréis construir en Pharos, ya sabéis, tenéis los QRs disponibles en la sala. Y hasta las 8 tenemos tiempo para conocernos, así que encantados y bienvenidos.